ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ ደግሞ በሳይኮሎጂ ሚድ ጥያቄዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እናሳስባለን። በዛሬ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቀጥታ ወደ ጥያቄ እንሄዳለን። መጀመሪያ ጥያቄ which one of the following is widely accepted definition of learning? So what are the most accepted definition of learning? ተቀባይነት ያገኘ የለርኒንግ ዴፊኒሽን የቱ ነው? ኤ permanent change in behavior due to illnesses. B a temporal change in behavior due to fatigue. C relatively permanent change in behavior due to experiences or practice. ዲ a change in behavior caused by biological factor። ስለዚህ ሞስት ዋይድሊ አክሰፕትድ የሆነ የለርኒንግ ዲፊኒሽን የቱ ነው በአጭሩ ጥያቄያችን። ሶ the correct answer is C because learning is a permanently changed in behavior due to experiences or practice ነው። ኤ ላይ permanent change in behavior or due to illnesses it is not the accepted definition of learning. ቢ ላይ a temporal change in behavior due to fatigue ይሄም ሊሆን አይችልም። ዲ a change in behavior caused by biological factor ሳይሆን relatively የሆነ permanent change in behavior due to through experiences or practice የምለው it is the most accepted definition of learning. So the correct answer C ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ተራ ቁጥር 2 ስንመጣ which of the following is not characteristics of learning? So ለርኒንግ ራሱን የቻለ የተለያዩ ካራክተሪስቲክሶች አሉት። ከሚከተሉት ውስጥ የለርኒንግ ካራክተሪስቲክስ ያልሆነው የቱ ነው ጥያቄያችን። ኤ ለርኒንግ ኢዝ a continuous modification of behavior. Yes, that is the characteristics of learning. B learning is a persuasive and affect all aspects of life. That is the characteristics of learning. C learning is a passive process. አስቡበት። ዲ learning is involved the whole person emotionally, socially and intellectually። ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ የለርኒንግ ካራክተር ያልሆነው የቱ ነው ጥያቄያችን ባጭሩ። So the correct answer is learning is it's not a passive process but it is the active process። ስለዚህ learning is a passive process የምለው it is not the characteristics of learning። ስለዚህ the correct answer is C ይሆናል ማለት ነው። ሰው ወደ ጥያቄ ቁጥር 3 በምንመጣበት ጊዜ which principle of learning emphasize the importance of emotional readiness for learning? A meaningful practice principle. B intensity principle. C physical and emotional readiness of principle. D first impression principle. So according to question the correct answer is በጥያቄያችን መሰረት physical and emotional readiness principle የምለው it is the principle of learning that emphasize the importance of emotional readiness for learning ይሆናል ማለት ነው። ተራ ቁጥር 4 ደርሰናል። according to the principle of learning which of the following strengthens learning? A learning associated with unpleasant feeling. B learning when students are tired or distracted. C learning is accomplished by a pleasant or satisfying feeling. D learning with prior to practice. So the correct answer is C አይደለ learning is accompanied by a pleasant or satisfying feeling የምለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ተራ ቁጥር 5 ደርሰናል። which factor affect the learning involves the need for a learner to be a good health status? A motivation. B maturation. C health condition. D background experiences. So the correct answer is health condition አይደለ ጥያቄያችን which factor is affected learning involves the need for a learner to be a good health status. So health condition ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እንዲሁም እናንተ ለምታውቋቸው ፍሬሽማን ኮርስ ለሚማሩ ልጆች ሼር እንድታደርጉ እናሳስባለን። ስለዚህ ለእናንተ የሚጠቅሙ
ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ሚድ ጥያቄ እንዲሁም የተለያዩ የፋይናል ጥያቄዎችን ከነማብራሪያ ታገኙበታላችሁ። ይህን ማድረጋችሁ ደግሞ ለእናንተ ከፊት ለፊት ለሚጠብቃችሁ ፈተና በቀላሉ ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ይረዳችኋል ማለት ነው። ተራ ቁጥር 6 ደርሰናል። which of the following is a core element of behavioral theory of learning? A. Learning occurs through cognitive process. B. Learning occurs as a result of stimulus response association. C. Learning involves insights and problem solving. D. Learning occurs only in social context. So the correct answer is B. Learning occurs as the result of stimulus response association የሚለው it is the core element of cognitive core elements of the behavioral theory of learning ለሚሆነው ትክክለኛ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 7 ደርሰናል። in classical conditioning what does the neutral stimulus become after it has been paired with unconditioned stimulus? A. Unconditioned response. B. Conditioned stimulus. C. Conditioned response. D. Unconditioned stimulus. So the correct answer is conditioned stimulus የሚለው በጥያቄያችን መሰረት ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 8 ደርሰናል። what terms refers to the natural responses to unconditioned stimulus in classical conditioning? A. Conditioned stimulus. B. Conditioned response. C. Unconditioned response. D. Neutral response. so ትክክለኛ መልሳችን ሲ ላይ ያለው unconditioned response ይሆናል ማለት ነው። ተራ ቁጥር 9 ደርሰናል። in Pavlov's experiment which of the following was the unconditioned stimulus? A. The ringing of the bell. B. The food. C. The dog salivation. D. The dog. ስለዚህ ፓቭሎስ ኤክስፐሪመንት ሰርቶ ነበረ። ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ ለፓቭሎስ ኤክስፐሪመንቱን በሚሰራበት ጊዜ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ሰው ሊያመለክትልን የሚችል የቱ ነው ጥያቄያችን። ሶ the food አይደለ? the food is it is unconditioned stimulus in Pavlov's experiment ማለት ነው። ሶ ተራ ቁጥር 10 ደርሰናል። which principle of classical conditioning refers to the weakening of the conditioned response when conditioned stimulus is repeatedly presented without unconditioned stimulus? A. Stimulus discrimination. B. Extinction. D. Spontaneous recovery. D. Stimulus generalization. so the correct answer is extinction። ስለዚህ በዛሬ 10 ጥያቄዎችን ለማየት ሞክረናል። በቀጣይ ደግሞ ፓርት 2 ላይ ከዚህ የሚቀጥሉ ጥያቄዎችን ይዘን እንቀርባለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንደገና እንደዚህ እየሰራን የምንለቃቸው የተለያዩ ቱቶሪያሎች እንዲሁም ከተለያየ ዓመተ ምህረት ከተለያዩ ግቢ የወጡ የሚድ እንዲሁም የፋይናል ጥያቄዎችን ከነማብራሪያ ታገኙበታላችሁ። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ባይ ባይ።